Namaste. Hello, dear students. Good morning. I hope you are all doing good. This is Abhishek from the Department of Computer Science, Vivekananda College, Puttur. In last class, we studied a concept from the textbook Computer Science, that is chapter, a data structure. In data structure, we studied mainly that classification. Data structure, in that we studied about the classification of data structure, two types. After that, we studied about the main very important concept, that is linear data structure. In that, array concept we studied. So I hope there is no confusion or doubt. We will revise it. ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡುವ. Okay. First, we studied the classification, two classification. One is primitive data structure and another one is non-primitive data structure. In non-primitive data structure, we studied the concept called linear data structure and non-linear data structure. Linear ಮತ್ತು non-linear ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Linear data structure ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್, ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ that is called homogeneous elements. Homogeneous biscuits we can call like that. In linear data structure, if you take the example of array, that is in programming concept, the array is collections of data. ಹೌದಲ್ಲ, ಎರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಎ array name, that is a same name for all the elements. The position is only going to change. Position ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಎರೆಯದ್ದು ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Under a same data type, data type ಮತ್ತೆ array name same ಇರುತ್ತೆ. Data type, if I initialized int a of 3 or int a of 10 means I can store a 0 to 9 numbers. Correct? 0 ದಿಂದ 9 ತನಕ ನನಗೆ 10 elements we can store in a of 10 sized array. Okay, 0 ದಿಂದ 10 ತನಕ, 0 ದಿಂದ 9 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. But the one thing is, we initialized using the variable or a data type called int. Int ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ I can store only a integers. I can't use a floating number or a characters. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟ್ a of 10. Here int is a data type. So I hope there is no doubt in that concept. Yeah, there are three types of arrays. One is a one-dimensional array, and next one is two-dimensional, and next one is three or multi-dimensional array. In two-dimensional array, that we are studying later. Okay. Next, about the syntax ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಎರೆ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೈಜ್. ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಥರದ ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎರೆ. ಒಂದು ಎರೆಗೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರೆ ನೇಮ್. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ or we can reserve. Okay, ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. So mainly three things present in a syntax. One is data type, array name and size. And next we studied about the characteristics or features. There are three features are present. One is, it should be the size is there, right? It always a positive number only. A of -5, see, int a of -2. there is no meaning. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಜ್
ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೈಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರಲ್ಲೇ ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೀರೋ. ಝೀರೋದಿಂದ ನಂಬರ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, 0 to n-1. And one more, that is another characteristics or feature, that is it should be terminate. That means if you are using a character means it should be terminate with a null character. Automatically a null character adike assign agutte. Why? Because computer will understand only a languages or a binary datas. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಡೇಟಾಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಆರ್ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೀಯನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆ, ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೋಮಾ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, there is a next word is there. Like that computer will understand okay that line, that word is finished. How? Because of a character called null character. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ null character encounters ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we studied about the calculating of length of the array. ಒಂದು ಎರೆಯ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ L is equal to UB minus LB plus 1. ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್, ಒಂದು ಎರೆಯ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಸೈಜು ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, that we studied, right? So I hope there is no doubt in this concept. Yes, we will move on to the next concept, students, that is applications of array applications, or what is the advantages of array. See, array, the concept of array is presents in sub concept like stack queue ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ array ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now you have a doubt that what is that stack ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, right? See, stack, it is a type of method that how we are going to organize the data. You know, right? Data structure means we are going to organizing the data in a correct manner. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಏನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಡೇಟಾ, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 10 ಬುಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೇವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಲಿಫೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತೀರಿ. ದರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 3 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೇ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ವೇಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಸಿ
ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಹೋದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆಝಾನ್ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು 10 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನಿಟ್ಟೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯೂ ರೈಟ್, ಕ್ಯೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಡೇಟಾ, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Okay, so here in all the concept we will use the basic concept called array. Okay, array ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ಯೂ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹ್ಯಾಶ್ ಟೇಬಲ್. ಹ್ಯಾಶ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಟೇಬಲ್. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎ ಬಿ 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 ಈ ವೇಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಬರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಡೇಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, and next one is you may have seen that in ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಎರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎರೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ವೇ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೇಟಾಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ವೇಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎರೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ 1 dimensional array or a 2 dimensional array, the concept is present. So there are 3 applications or advantages that is present in array of array. The first one is in the concept of stack or queues. The first array concept is present, and next one is to implement mathematical vectors. So vectors formula, vectors problem you have seen. There also the concept, the basic concept of array is present. And third one is in database concept. ಡೇಟಾಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ array is present. Okay, next we will see the advantages. Yes, just now I finished, right? So what is the next concept? Of course it is a disadvantage of arrays. array concept ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎರೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಐಟಮ್, ಯಾವುದೇ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಎ ನಾನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಎರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೆಲವು ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ see, this is a 1 dimensional array. The size is 1 2 3 4. So 0 1 2 3 a of 4, right? a of 4 ಒಂದು ಎರೆಯನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಎರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದಟ್ 4 ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, 4 ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫ್ರಮ್ ನಂಬರ್ 0 to
3 ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ 3ರ ತನಕ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, 4 ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ got the information that the size of 4 is not over. ನನಗೆ 4 ಸೈಜ್ ಇರುವಷ್ಟು ಎರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. I have plenty of data, for example 20 or 30 dates I have. ಓಕೆ, ಡೇಟಾಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಗೇನ್ ನನಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೈಜನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 50 ಡೇಟಾಗಳಿದೆ, ಓಕೆ, 50 ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 45 ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ 45 ದ ಸೈಜ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಎರೆ ಶುಡ್ ಬಿ 45. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45 ಸೈಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 50 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ, we must know in advance that how many elements are to be stored in an array. ಒಂದು ಎರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಜ್, ಎರೆಯ ಸೈಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 20 ಡೇಟಾಗಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ 40 ಡೇಟಾ ಆರ್ 100 ಸೈಜ್ 100 ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೇಸ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೇಟಾ ಕಾಲ್ಡ್ 20, ನನ್ನ ಹತ್ರ 20 ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ಡೇಟಾಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ 100 ಸೈಜನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the array A contains the size is 100. okay, 100 size ಅನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 20 or 30 ಡೇಟಾ. ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿದ 70 ಡೇಟಾಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 70 ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸಿ, I have only a 10 ಡೇಟಾಸ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಡೇಟಾಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಡೇಟಾಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಆಫ್ 50 ಸೈಜ್ 50 ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಎ 10 ಡೇಟಾಸ್. ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ 40 ಸೈಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? 40 ಸೈಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಎ ಆಫ್ 50, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 50 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 50 × 2. ಓಕೆ, 100 ಡೇಟಾ 100 ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 50 × 2, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್, ಯು ನೋ ರೈಟ್, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ ಇಸ್ 2, ಕ್ಯಾರ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. See, the second disadvantage, array is static in nature. I already told, we can't increase the array size or we can't decrease the array size. The array size and increase or decrease ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Okay, yes, and third one is if allocated memory is more, then memory space will be wasted. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದದು ನಾವು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ 100 ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಎ 20 ಸೈಜ್ನ ಡೇಟಾಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80 ಸೈಜ್ ಇಸ್ ದೇ, ರೈಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರೆ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ have a numbers called 10, 20, 40, 50. Okay,
See, I will use 10. Next is 20. Okay, the next number is 40. But ನನಗೆ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಿಯರ್ 30 is present ಅಂತ. ಈ 30ಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಾರಿ, ಈ 30 ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು 40 ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನೇ ಡೇಟಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫುಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 1 2 3 4. Okay, I entered 10 here. Next is 20. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 30 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 40 ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಕಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೀವ್, ಓಕೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ 40 ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ಡ್ 2. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಎರೆಯ ಸೈಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಆ ಸೈಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ನಾವೀಗ A4 ಅಂತ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದೌಸ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮೋರ್ ಮೆಮೊರಿ, ತುಂಬ ಸೈಜನ್ನು ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಡೇಟಾ, ಓಕೆ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಸೈಜ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಉಳಿದಂಥದ್ದು ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೌಟ್, ಐ ಗೆಸ್. ಸಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ very important, operations of array. Okay, arrayalli, that means particularly in one dimensional array, what are all the operations we can perform? See, this is already I told students there are 6 operations are present in linear data structure. That same concept, that same operation we can perform in array concept also. ಎರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್, ದಟ್ ಸೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎರೆ ಆಲ್ಸೋ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎರೆಯ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಆಪರೇಷನ್, ಬೋತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 operations, that same concept, that same way in one dimensional array also we have 6 operations we can perform. That is, one is insertion. Insertion. Okay, sorry, here insertion. The first operation is insertion. ಒಂದು array ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ, see, here the size is 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 20 ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನಂಬರನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು 30 ಅನ್ನೋದಂತನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ 30 is present. I have a data called 30. Then I am going to store this 30 in memory location 0 1 2. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ that operation is called insertion. Inserting a new data element. ಈ ಒಂದು ಎರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಷನ್.
Deletion means removing. See, I have 10, 20. Okay. Now I got the thing that I want to remove this number 20. 20 ಅನ್ನೋ number ನನಗೆ remove ಮಾಡಬೇಕು. Okay. I want to remove a number 20. So that concept, okay, that the the method we will use deletion. Okay. As the name only indicating, insertion means inserting new data element and deletions means removing that element. Okay. ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಾಗಳಿದೆ 10, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 20, ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ 20 ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ 20, 20 ಅನ್ನೋ ನಂಬರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಎ ಆಫ್ 2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, 10, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, 20, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ traversing. Okay, so 3 operations we completed. The next one is, see, accessing each element of array exactly once to do some operation. Next, insertion means inserting an element into an array. Deleting means removing an element from the array. And next one is searching. As the name only indicating, searching means identifying the particular ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಈ 20 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೇಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 20 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಆಫ್ 3 ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. Sorting means arranging in ascending or descending order. Okay, 10, 20, 40, 30 is present. Okay, if I want to take sort ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ascending or descending order ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾದ್ರೆ 10, 20, 30, 40 I will get, right, or 40, 30, 20, 10 ascending or descending order ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That concept is called sorting. Arranging ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ascending, increase or decrease ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು I have a 2 arrays, one 10, 20, 40, 30 and one more 60, 50. Okay, here there are 2 arrays are present. First one array A and here one more array B. A ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಬಿ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಅದೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆರಡನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Total 6 operations we can perform in one dimensional array as well as in linear data structure. The first one is traversing. Traversing means accessing that data. ಆ ಎರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. Already array contains 2 elements. If the size is 4, okay, already array contains 2 elements. I want to insert a new element to the third location. New element on the 40 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ that is called insertion. And next one is deletion. Deletion means ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ 2 or more array we are going to combine. That the concept is called merging. Okay, so there next we are going to study about, now istil tanaka theory part. Okay, we completed the theory part of array or non primitive data structure and all.
but our first focus, okay, computer means our focused on programming or in algorithm. So next namd important ಏನು ಅಂದರೆ 6 operations we studied, right? Theory concept, okay, searching, sorting, merging, then insertion, deletion, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ algorithm ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. That means the programming concept, how we are going to write the program or how we are going to write the algorithm, that's very important, okay. Computer formally ನಾವು think ಮಾಡುವಾಗ algorithm is very very important or program is very very important, so that concept is present. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ. ಫಾರ್ ದಿ 6 ಆಪರೇಷನ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 6 ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಜಿಂಗಿಗೆ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, 5 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 5 ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಇದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಎರೆ. ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಕೆ. ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ int a of 4, a ಗೆ, see, please do understood, okay, this is very very important. That means algorithm or a programming concept of operation is very important, and today's class last concept, okay. See, a of 4, just tell me student, int means here in this area I can use only a integer number ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, and the name of the array is a and size is 4. that means I can store only 4 numbers. Yes, I have a array A and elements, okay. ಇದನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 25, 3, 30. There are 4 numbers are there. See, always array start from a number called 0, 1, 2 and 3. Okay, this is called subscripts in second online class, okay. ಆನ್ಲೈನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೊಕೇಶನ್ 0, 1, 2, 3, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ. ಎಸ್, ಸಿ, ನೋಟ್ 1 point students, always array start from a number called 0 and it should be ended with, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಜ್, ನಾವು ಏನು ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ದ್ಯಾಟ್ -1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಯರ್ ದ ಸೈಜ್ ಈಸ್ 4, ದ ಎರೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಎಟ್ 3, ನಂಬರ್ 3ಗೆ ಎರೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ a of 20, ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 20. ಸೊ n-1 ತನಕ ಆ ಏರಿಯಾ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 0ದಿಂದ 19 ತನಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಈಸ್ 4, value of n is 4, so the value of n-1 is 3, okay. See, I is equal to 0. ಫಸ್ಟ್ ಎರೆ, ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಓಕೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಓಕೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಓಕೆ. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಎರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐ, and that is focusing on 0th location. I is equal to 0. I will write it here. I is equal to 0. and ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಡೇಟಾಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, till 4, okay. 4 means till 3, n-1 ತನಕ. so n-1, first I is pointing to the first memory location. In array the first memory location is 0 and we are going to read the data 20, yes,
5, next 3, next 30. So we are going to read the data till n minus 1. n minus 1 ತನಕ ನಾವು read ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, right? This operation is we are going to do again and again, right? 20 ಆಯಿತು, yes ಬಂದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಸೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ again and again, right? In first year I gave the example that relay, okay? relay ಗೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ರೌಂಡ್ ರಿಲೇ ಅಂತಂದರೆ there are 3 different persons or 4 persons sportsmen are present, okay? ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಏನು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆಪರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, okay? So that is called looping. Loop means again and again that operation we are performing, okay? That is called looping. So here also from the 0th location to the n minus 1 location we are doing a reading, okay? reading ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು again and again ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So I is equal to 0 to n minus 1 do means ಒಂದು do while loop ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, you know, right? for loop, do while and all, okay? do while I is equal to 0 to n minus 1 do. This is first step. ಈ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ, okay? n minus 1 ತನಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ, okay? Here I is pointing to the memory location 0, okay? This element ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ, a of I ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? print okay? See, 0 to n minus 1 we are going to read the data. 0 ದಿಂದ n minus 1 ತನಕ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಡೂ ಆರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಓಕೆ? ಡೂ ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಐಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಐಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 0 ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎ ಆಫ್ ಐ, ದ ಎರೆ, ಸಾರಿ, small letter a, okay? a of I will displace, okay, display the element. I andre location sigutte. See, here I means 0, here I plus 1 means 1, I plus 2 means 2, I plus, okay? Initially I is 0, I plus 1, that means 0 plus 1 1, next I plus 2, now the value of I is 1, so that is increasing, okay? 3 5 ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? I plus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? I means ಲೊಕೇಶನ್, a of I means ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, I means ಲೊಕೇಶನ್, a of I means ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ? ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ a of I, a of 0, a of 0, the element is 20 is present. Next I plus 1, okay, the value 5 is present. Like that the value is going to display, okay? And next here ending, end of for loop. This is step 2, okay? Only step, see, first of all in this algorithm there are 3 steps are present. The last step is exit. We are going to exit from this program, right? So step 3, exit ಅನ್ನೋದು step 3. First we need to focus on 0, first and second step, okay? The first step indicate that how many data is present and from where we are going to read the data. See, always array start from 0 and I have one pointer called is I, okay? So this I is pointing to a memory location, that is 0th memory location, okay? Till where we need to read the data, till n minus 1. n means the size, right? We studied n, so n minus 1 I will get 3. And that is repeating, okay? That task I am repeating again and again. So here a loop I used, do loop, and in each loop, okay, in each work I am going to display the data. How you are going to display the data? Using a of I. If the array name is C, then you need to write C of I. I ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಿದೆ, okay? So this is a algorithm, students.
Please write, please note, this is very very important. Traversing for 2 marks or 3 marks, this is important. See, traversing means accessing each element of array exactly once to do some operation. And algorithm, there are 3 steps. The first one is I is equal to 0 to n minus 1. We are reading the data, we are loop hakteve do. The next one is printing that data, that is print element is equal to a of I. A of I will provide the element, okay. I in display madutte memory location, that is 0 1 2 3, okay, that is pointing to the memory location, right? So I displays 0 1 2 3 memory location. A of I will displays the element that is present in ith location. I alli yava location ide adradu element annu display madutte. Hope there is no doubt in today's class. We studied the programming concept here, and in tomorrow or in next session also we are going to study some other algorithm for some other operation, like traversal we completed. Next is insertion, deletion, merging, sorting is there, right? There is no algorithm for merging, sorting and searching. There also we are going to study about some algorithms, okay? So don't worry, confusion ಆಗಿರಬಹುದು, but ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, okay? If you have any doubts, please do ask. Thank you, thanks a lot.